I like to say everything. Hello, Trashidale Zonsanga. Do you know what we have tonight today? We, in this sadhana, Yes, Khenpo, the stream of nectar, the short white Tara. You have this right on the. Okay. So we do once practice and then I share the teaching. We go to page 54. I mean, this is the second page. Follow. Okay, the first prayer, Refuge and Bodhicitta. I and all sentient beings take refuge in the noble example of Bhagavad Deity, the embodiment of Buddha, Dharma, and Sangha, and enlightening misery. I and all sentient beings take refuge in the noble example of Bhagavad Deity, and the embodiment of Buddha, Dharma, and Sangha, and enlightening misery. Sanje judo genjene yonde neme la ganyan semjena sanjo barde jozanje meor senjimbe who have been our mothers, limitless of the spirit, possess the happiness and be free from suffering. Safely where I have them attained the automatic state of Tara. May all sentient beings who have been our mothers, limitless of the spirit, possess happiness and be free from suffering. And safely where I have them attained the automatic state of Tara. Majung kanyam rodeda Ede dongar gendane Nyurde pama jomaye Koban jolang gubaraje Visualization. From the purified emptiness, manifest the West protection room. In this center, blossom lotus flowers, on which is a mountain seed. On this rests a brilliant white thumb syllable, radiating light that benefits all thinking beings. The light returns into the syllable thumb. Transcendently I become part of snow mountain color, smiling and having one face, two arms and gracefully beauty, clad in the sleeking robes and adorned with jewel ornaments. My right hand displays the spring attainment bestowing Buddha,
And left hold the blue lotus. My legs are folded gracefully in the Vajra posture. And behind me is a mountain. From the three special places, the three liberating light invite the many wisdom deities from all 10 directions. Whoever in the sky before me, I make offerings and giving prayers. Tibetan. Sanjang Dong Beng An Len De Song We Ger Gan Yang Be Be Che Che Je Be Ge Sar We Se Se Jin Je Din Neng De Tam Ye Ga Le Ung Du Be Ro We Dong Se La Ru Ni Ge Je Ran Re Do Me Ge Ya Ren Do Jin Yuen Zong Ding Char je san yin zi be ge, tar dai re ne do yar jin, sa yin chu jin yo bar, chan ye do je ze je. Yordan ne zom le ye zom je ran ye je ne je da chu je. Excuse me, Khenpo, we can't hear the Dhammaru. Can you hear? Ayadare Zabare Vare Argam Jodi Zazoha. Ayadare Zabare Vare Padin Jodi Zazoha. Ayadare Zabare Vare Pipe Jodi Zazoha. Ayadare Zabare Vare Debam Jodi Zayezoha. Ayadare Zabare Vare Aloge Jodi Zayezoha. Ayadare Zabare Vare Gede Jodi Zayezoha. Ayadare Zabare Vare Nevede Jodi Zayezoha. Ayadare Zabare Vare Shabda Jodi Zayezoha.
The crown of gods and the demigods pay homage to you, lotus feet. You who liberate from all unfavorable conditions, are praised and posted to Mother Tara. La da la men ju ben ju shab je be mo la do ne om bai gen le dor ze ma do me yom la all the enlightening beings dissolve inseparably into me, again from the six syllables in my heart. Liberating and invited empowerment deities. Om Sarva Dada Gada Vegenga De Samaya Shireye Om. The grand empowerment and dissolve into me. Tibetan Tsaoba Zanyi Nyimidem La Yan Duge Zaonle Om Je Wan La Jidang De Om Sarva Dada Gada Beke Gade Samaya Shireye Ho Wangor Jeda And the heart chakra of myself as a Tara is where in the center of which is the white syllable tongue. The syllable of a mantra are resting on the spots of the chakra as I receive the mantra as a sacred clockwise. Like that is from the mantra bringing the Buddha's blessing into me. I become the embodiment of all the Buddhas. Like they ready to all sentient beings, all the negative emotions are purified and then become white Tara. Ranye Lazar Dugare Kolo Zebde Deware Tavye Garbo Zarveze Nibe Gorwa Ye Gorda Kowar Melang Adeda Om Dare Du Re Mama Yojana Enye Putengure Zoa Om Dare Du Re Mama Yojana Enye Putengure Zoa Om Dare Du Re Mama Yojana Enye Putengure Zoa Om Dare Du Re Mama Ayujana Enye Putengure Zoa Om Dare Du Re Mama Ayujana Enye Putengure Zoa
dure mama ayujana penye berengere soa om dare 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 dure mama berengere soa om dare dure mama ayujana penye 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 berengere soa om dare
dure mama ayujana penye bujengure soa om dare dure mama ayujana penye bujengure soa om dare dure mama ayujana penye bujengure soa om dare dure mama ayujana penye bujengure soa om dare dure mama ayujana penye bujengure soa om dare dure mama ayujana penye bujengure soa om dare dure mama ayujana Pinye Padenguraya Soam Dare Tu Dare Dire Mama Ayanjana Pinye Padenguraya Soam Dare Tu Dare Dire Mama Ayanjana Pinye Padenguraya Soam Dare Tu Dare Dire Mama Ayanjana Pinye Padenguraya Soam Dare Tu Dare Dire Mama Ayanjana Pinye Padenguraya Om Dare Tu Dare Dire Mama Ayanjana Pinye Padenguraya Soam Dare Tu Dare Dire Mama Ayanjana Pinye Padenguraya Soam Dare Tu Dare Dire Mama Ayanjana Pinye Padenguraya Om dare dure mama yanjana binye berengure 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 Soha. Please chant the mantra and silently. And I share teaching continue here. Tangge doje yaje reizhen zhong yin je me do de je bong jiao Sere je leng bo dao re ji be ge xia je jar be xiao lai ge san zi do jie jiang jie de lo na ro dang ma ba me lai ji je gang bo mo zhe ba jar wan zhi gong be ga je la ma nan lai so wan de la dan lo men ju ben je xiao je be mo La do ne pong ba gen le zhong ze ma zhu me yong ma san zi zhu de me yin ji jie yin je po zhang ne de som san jie gen jie ngo
So teaching continue from the sadhana, in this sadhana. So same time we chant the mantra. So, 59 yeah, 50. offerings. It's bottom of the 50 for this may all sentient beings. Same. So we also have a translator here at the Zone Sangha. During the translating, you have to also chant the mantra. Today is more practice. Visualizing Tara and chanting mantra same time. You can listening teaching. Vamos a cantar el mantra todos a la vez y escuchar la enseñanza. I don't know this. The king here is. You okay to king here there in the zone? Yes, Khenpo, we can hear well. Okay. So this sometimes like not moving the video. So here the practice is sadhana. Okay, so we refuge is the most important, and today the practice is Tara, so we take refuge to Tara. Como ha explicado, que eso lo explicamos esta mañana, que en esta práctica de refugio realmente tomamos refugio en Tara. And then we have, this love, compassion, bodhicitta, 3 sections here. Entonces también tenemos este amor y compasión y bodhicitta aquí también. And so love is the very simple way of saying is wishing everyone have happiness. La manera más simple de definir el amor es que deseas la felicidad para todo el mundo. So we seeing like at mother's kindness, really loving, and then we wishing our mother have happiness. So that's you can do from your heart. Entonces esto lo relacionamos con el amor de la madre, con esta amabilidad, y entonces lo relacionamos con el amor de la madre y nos viene hasta nosotros. The wishes then go to every single beings. Entonces este deseo de felicidad, de amabilidad, de amor va a absolutamente todos los seres. So we can, do during the meditation. Could be you can have this wishing, even your, enemies, and you have wishing they have happiness. But come back to post meditation, and then it's hard. Okay, so when you facing to your someone, it's not you really happy, and when you see that person, as you feel become, unhappy or rising some feeling, emotion to that person. Cuando tú estás haciendo la meditación, probablemente puedes desear la felicidad a todo el mundo, incluso a tus enemigos, a la gente que te cae mal, pero después en la post-meditation, en la meditación cuando acabas, es difícil pues encontrarte con esa persona y sentirte feliz de verla, de estar con ella. Yeah, so that's why in the meditation, so we have to apply this, feeling, loving and wishing enemy have happiness, that rising in the meditation. Then your meditation is going to go right direction and accomplishments. Por eso lo que tenemos que aprovechar es el momento de la meditación para tener este sentimiento muy fuerte, para tener este compromiso, estas ganas de tener esta energía positiva hacia los demás. So then many bodhisattvas, I think in the meditation they're perfect, but come back to post meditation, they have some, feeling to some enemies. Muchos bodhisattvas durante la meditación ha sido todo perfecto, pero luego al volver a la meditación posterior, al volver a la vida, pues
tienen estos sentimientos hacia otras personas que no les caen bien. So then this good meditator and the Dharma practitioner, they're only rising, but they don't hold. It's facing to maybe rising some emotion, unhappy, but then after go away, become dissolve again. They don't hold fixation like anger, so fixation, grasping. They don't hold a longer time. O sea, los buenos practicantes cuando hacen esta meditación la hacen bien y después no mantienen, no se quedan apegados a las fijaciones o a los apegos, simplemente los dejan ir. See, if you also make angry with the Buddha, you can make angry even Bodhisattvas too. I see many recognize it's Bodhisattva, but in momently you can make anger them too. Que también puedes ver como un bodhisattva que en un momento dado también puede estar enfadado y sentir ira. And then they don't hold, it's like rising but dissolved. Bueno, entonces, pero no se apegan a ello, no lo mantienen, sino que lo tienen y luego se disuelven. Ordinary people hold all the time that. Las personas ordinarias, por el contrario, estamos siempre apegados a esto, lo mantenemos. So then during meditation, you really cultivate love, you saying object is our mother and increasing, then move to everyone, included the enemy. In the meditation, you really can 100% you can wishing our enemies have happiness. Por eso la meditación es muy importante, 100% desear esta felicidad, este amor de los seres. As long as you have the ability, then we are good practitioner, love meditation. Entonces, cuando ya consigues tener esta habilidad, es cuando ya puedes considerar como un buen practicante en el amor y la compasión. So, post meditation, you cannot put enemy is first, you can wishing they have a happiness is very hard. Es muy difícil en la post-meditación, o sea, en la vida normal, poner a los enemigos por delante y desearles la felicidad. Es muy difícil. You cannot see many bodhisattvas like that. No puedes ver muchos bodhisattvas de este tipo. Okay, so in the teaching, sometimes we say Dala Dhamma is my enemy, first enemy, wishing they have happiness. But that's our wish, but reality, the happening is not easy. O sea, las enseñanzas nos explican que tenemos que hacer eso, que tienes que desear bien a tus enemigos, pero luego en la realidad esto es complicado, es difícil de conseguir. In the meditation, you have ability to let go anger, holding something in your mind, fixation, grasping, it's unhappy, sad, something holding in your mind. You can release that in the meditation. En la meditación tú puedes liberar, tú puedes soltar todo este enfado, esta tristeza, estos malos sentimientos, realmente tú te puedes liberar de ellos. We have this love, then compassion is very easy. En el momento en el que hemos conseguido tener este amor, entonces la compasión es algo muy fácil llegar a ella. Without love rising, compassion is not actually very hard. It's very hard. I mean, we say not possible really. True compassion is not rising without love meditation. O sea, es imposible tener la compasión, que la compasión surja de ti si previamente no has hecho la meditación del amor. So compassion means all wishing, all sentient beings free from suffering. La compasión quiere decir que tú quieres que todos los seres estén libres del sufrimiento. So love recognize everyone is used to mother, and then no one wanted suffering our own mother as long as you have love. Como en el amor hemos sentido que todos los seres son como nuestra madre, entonces tú no deseas que no tengan ningún sufrimiento. Most people, even ordinary people say, is my mother, parents is okay. If I get difficulty, suffering is okay, long as my mother is okay, people generally has that intention. So then here in the
practicing Dharma, so like wishing, really strongly rising in your mind, have happiness, our mother, and then move to everyone same. Entonces, lo fuerte de esta meditación es que deseamos que toda esta felicidad sea como la felicidad que deseamos para nuestra madre. Que todos los seres ordinarios, nuestra madre, tenemos siempre buenos sentimientos hacia nuestra madre. So, here are sharing this love, compassion, bodhicitta sections. This is very important during the Tara practice, Durante la práctica de Tara, por eso es tan importante esta sección de amor, compasión y bodhicitta. So Tara is embodiment love, Tara is embodiment compassion, Tara is embodiment bodhicitta. Without we generated this, ourselves, you don't receive the Tara's loving kindness. Tara es la personificación del amor, de la sabiduría, de la compasión. Entonces tú tienes que ver esto como algo que llega para ti. Así tú también te puedes sentir como Tara. In the meditation, if you cultivating love, loving rising in your mind, same time you thinking about the Tara, you seeing the image, tanka, statue, anything, you feel become very strong connection, happy, joy, bliss. Entonces tú cuando haces esta meditación, si ves las tankas, observas la forma de Tara, entonces puedes llegar a tener una conexión muy grande con Tara. Then the compassion practice, usually our focus is, we needed to think about suffering beings. La práctica de la compasión está dirigida, tenemos que pensar siempre en los seres que sufren. So we look to think about the hospital, so many patients, and you think that all people who go there is, due to sickness and physically suffering. During the meditation, we think Yeah, about this. so then you rising compassion to them. Cuando estamos meditando la compasión, pues podemos imaginar los hospitales, la gente que está enferma, la gente que está sufriendo. Entonces, de esta manera, visualizando esta situación, pues sale en nosotros esta compasión. Then we use object is, suffering beings who are really suffering in the human being. And that's why, in Buddha's teaching, lots talk about the suffering. Reason is because we have to generate a compassion. And that's why I talk about a lot of the suffering. Entonces, con el sufrimiento, de Buddha's teaching is talk about suffering lots. Talk about the suffering, samsara, talk about the harem suffering, hungry gods suffering, animal suffering, human being suffering. Why we talk that lots teaching all the time? Reason is because we want a compassion. En las enseñanzas de Buda se habla mucho del sufrimiento de los espíritus, del sufrimiento de la gente, del sufrimiento en general. Entonces por eso es que todas estas enseñanzas nos llevan en realidad a la compasión. So long as we want compassion, we need to look to samsaric beings suffering. Entonces como nosotros queremos cultivar la compasión, pues tenemos que ir hacia estos seres que sufren. So, suffering beings, and you love them and generate a compassion, and then if compassion is rising in our mind, we purify lots of negative karma. Si tú, cuando te acercas a estos seres de sufrimiento, consigues que la compasión nazca en ti, pues entonces vas a purificar mucha negatividad de tu mente, vas a purificarte mucho. So that's why, in the meditation we talk about harem, thinking about the harem suffering, and then you generate a compassion. So you recognize the harems suffering and rising compassion to them,
the compassion purify our harem's karma. Our hair. The harem karma. You know, we created the harem's karma. A How través, do we purify their karma? We have to think about the harem suffering, generate compassion to them. tienes que generar esta compasión hacia estos seres que sufren y entonces te va a ayudar a limpiar tu propio karma. So Buddha cannot take us karma. He said, I cannot take your karma. Buda, bueno, dijo que no puede llevarse nuestro karma. So the Buddha help us how to, purify karma. Entonces Buda lo que hizo, lo que hace es enseñarnos a nosotros cómo purificar nuestro karma. So that's why Buddha shared the harem suffering. Es por lo que Buda compartió esta enseñanza sobre el sufrimiento. And then we meditate the harem suffering, meditate. Entonces compartió esta meditación sobre el sufrimiento. Yeah, there's some feelings arising, harem suffering, you feel very strong, and then compassion is rising to them. It's our harem negative karma purifying. Entonces esto es que cuando tú tienes este fuerte sentimiento hacia estas personas que sufren, también te surge la compasión de esa manera fuerte y a la vez también estás purificándote de una manera fuerte este karma. So then, harem also that you have ability to help them to, you use the object, and they're helping us rising compassion, and compassion purify our harem negative karma. At the same time, our compassion has the ability to connect to harem beings, and then you chant mantra. It's powerful mantra, is a truly benefit for them. Entonces cuando tú has creado como esta conexión con estos seres que sufren y tú los has ayudado, entonces ellos también te han ayudado a ti a purificar este karma, entonces se crea también esta conexión entre la gente que sufre y tú. See, compassion is, connect to the suffering lower beings. La compasión es conectar con el máximo sufrimiento de la gente. So I also say like devotion connect to the enlightening beings. O sea, la devoción conectas con los seres iluminados. So without the compassion, we cannot connect to the six ram beings. Six rams, like do you know six rams? Yeah. Entonces, si tú no tienes la compasión, no puedes conectar con los seres de los 6 reinos. Without Wi-Fi, internet, we can't connect to our Zambala. Si no tuviéramos este wifi, internet, pues no podríamos estar conectados aquí con todas. So we have Wi-Fi, then we can connect to all this beautiful Zambala. Doesn't matter where you are. Entonces, debido al wifi, pues podemos conectar con esta bonita sangha. So long as we have a compassion, then we have ability to connect to lower beings. Entonces, de lo que tenemos la compasión, pues es cuando podemos estar conectados con estos seres. Then in the Zoom, the Wi-Fi, we can connect to them, and at the same time, what I share, they can hear, they can take it, right? And without Wi-Fi, first we cannot join together. Second, they cannot take anything. Es como el ejemplo que dice del Zoom, que entonces como estás aquí conectado, él habla, entonces ellos escuchan y ellos también pueden conectar. Si no hubiera esto, pues no sería posible. So without compassion, we cannot help other beings. No connections. Sin compasión no puedes crear esta conexión para ayudar a otros seres. The long as compassion connect to other beings, and then whatever you do through body, speech, mind, benefit to them. Entonces, cuando tienes esta conexión creada a través de la compasión, todo lo que tú haces a través de tu cuerpo, de tu mente y de tu habla va a beneficiar a estos seres. In the zone right now, what I'm doing, my body, speech, mind is like, of course, followed by speech. They understand, they can hear that, everything, connect to them. Entonces, como ahora en el Zoom, que con su habla está explicando, está dando esta enseñanza,
entonces las personas que le escuchan pues están recibiendo a través de esta conexión. So then think about the hungry ghosts. Hungry ghosts are extremely hungry and thirsty. If we don't want to take in that realm the birth, so then we cultivate hungry ghost suffering, and then you generate compassion to them and purify our karma, and you do practice and benefit to them. También están los espíritus hambrientos que están también alrededor de nosotros y también hay que crear como una compasión hacia ellos que también va a purificar y les va a ayudar. So we have called Nyingne retreat, Nyingne fasting. Fasting like 2 days practice. 2 días, you mean fasting, no food. Yeah. 2 días de ayuno. And then also no talking, silent. Second No day. hacer silencio, no hablar. So why we do that? Cuando hacemos esto, Because you're hungry, thirsty. entonces te sientes hambriento y sediento. You can feel hungry ghosts, at least a little bit experience suffering. Entonces tú en este momento puedes experimentar cómo se siente un espíritu hambriento y And then, sediento. then you can generate compassion. Entonces de esta manera tú puedes crear la compasión So- hacia estos espíritus. When we generate compassion, we need some experience our own. Otherwise, we don't get the feeling others suffering. Entonces lo importante es que cuando tú quieres tener esta compasión, lo importante es que tú experimentes de alguna manera para poder tener esta conexión que sea verdadera. So that's why Nyingne retreat is like some people say I don't hungry, and then there's less purification, I think. La gente que dice que no tiene hambre, entonces que es Okay. como que es donde hay muy poca purificación. If you're really hungry and thirsty, you want to eat everything, like kind of thinking about food, you want to eat everything, and thinking about water, you want to drink whole ocean of the water you want to drink, so you need that kind of desire. Entonces necesitas como este deseo, cuando tienes mucha hambre o tienes mucha sed, que te lo comerías todo y beberías todo el agua, todo. That desire rising, and you really recognize what means hungry ghost. Entonces cuando tienes esta sensación que tienes mucho deseo y entonces reconoces que este es el deseo de estos espíritus hambrientos y sedientos que quieren comer y quieren beber. Hungry ghost is then, like years, like no food, no drink. Estos espíritus hambrientos llevan muchos años sin comer y sin beber. So then, we don't get food, drinks one day whole hard. Entonces pensar que para nosotros estar solamente un día sin comer y sin beber es durísimo. So then you think about these hungry ghost beings extremely suffering, you rising compassion to them. So purify our negative hungry ghost karma. Entonces cuando tú realmente te das cuenta de lo que están sufriendo estos espíritus hambrientos, tú purificas de esta manera, con la compasión, purificas tu karma también de espíritus hambrientos, the hungry ghost karma. So then also any do, we do through body, speech, mind practice, dedicating to them, and that benefit to them. Entonces cualquier práctica que hagamos de cuerpo, palabra y mente los va a beneficiar, se van a beneficiar a través de esta práctica. So then also in the fasting, this ritual is you cannot talk. Entonces en este retiro de ayuno tampoco puedes hablar. Yeah, so then that also helps a little animals experience. Animal cannot communicate. Entonces es un poco también cuando creas esta experiencia similar a los animales, que los animales no pueden hablar, no se pueden comunicar. See, our human beings, killing animals, divorced animals, like every single day, how many millions of human beings killing them. Each, they don't have any voice, and they cannot say, please don't kill me, please don't kill me, please don't eat me. They cannot say that.
los animales, o sea, los seres humanos matamos cada día muchos animales y estos animales no pueden hacer nada, no pueden decir por favor no me mates, no pueden defenderse con la palabra. So the silence and also the purification animal negative karma. Entonces esta práctica de silencio lo que hace es purificar este karma de los animales. So sometimes we, due to our, like fixation, grasping, and thinking about me and I, we not recognize other beings experiencing suffering situation. We don't know that. We don't recognize it. Debido a nuestro sentimiento del yo, pues entonces no reconocemos el sufrimiento ni reconocemos está pasando otros seres. So that's why when there's fasting ritual and like we cannot speak, talk, and then so go through that helps you remind and mind for all other beings like wholehearted, they cannot speak anything, whatever, even they lose life, they cannot speak, right? So you recognize that helps mindfulness. Entonces cuando haces esta práctica realmente puedes reconocer todo esto que le está pasando a estos seres, incluso como los animales que aunque les estén matando no pueden decir nada. Then we can generate a compassion to them. Entonces de esta manera generamos la compasión hacia ellos. So compassion is rising for animals, we purify our animal karma. Cuando tenemos esta compasión que crece hacia los animales, a la vez nosotros. And then we do any prayer, chant mantra, dedicating is truly benefit for them. Entonces hacemos plegarias, meditamos y les va a beneficiar muchísimo. So that's why compassion meditation is, we recognize our mothers are suffering. How do we going to help them, liberate them? Entonces con esta meditación de la compasión es como que vemos a los seres que son como nuestra madre que está sufriendo y entonces queremos ayudar. So we have to think about all the harem beings used to my mother. Entonces todos los seres podían ser mi madre, habían sido mi madre. When they are used to my mother, so when they help me, protect me, the cold and heat. So see, mother really protecting kids like children, like heat and the cold. Otherwise, they cannot survive, right? Entonces es como la madre que nos ha protegido, que nos ha cuidado, que nos ha dado calor, que ha hecho todo esto para que podamos crecer. So no, due to karma, my mother's no any protection and extreme heat and cold. I have to protect them. I have to help them. So we have a responsible, and then how can we help them? So we have to only generate a compassion, and then do the practice. So that's we can help to our mother suffering, mother beings. Entonces tenemos que realizar esta responsabilidad que tenemos de cuidar, de dar calor, de proteger a todos estos seres como nuestra madre nos ha protegido, nos ha cuidado a nosotros. Yeah, so then many diverse ways through compassion we can help other beings. Entonces a través de la compasión podemos ayudar a muchos seres. So someone, maybe example handicap, physically handicapped. Alguien que tiene una dificultad física. So you generate compassion to that person. Y generas compasión hacia esta persona. And we cannot help another level, we are handicapped also. Because even we see other beings suffering, we cannot do anything, okay, I can't help. We are handicapped, right? So that's why we need a yidam deity. Entonces, cuando nos encontramos en esta situación, nosotros podemos ver mucho el sufrimiento de esta persona y de alguna manera también nosotros estamos teniendo como este problema físico. So then who has a handicap like this suffering, you rising compassion, you chant Tara mantra, thinking about the Tara and the chant mantra, and then we are not handicapped.
so we can have ability to, help that person's purify karma. Entonces, lo que podemos hacer es recitar, cantar el mantra de Tara, y esta acción pues va a ayudar mucho a estas personas que tienen esta dificultad, y de esa manera nosotros también nos vamos a sentir bien, sin dificultad. Yeah, otherwise, you have love, you have compassion, but then what we can do? O sea, tenemos este amor, tenemos esta compasión, pero ¿qué podemos hacer? So then people think, oh, I can't do anything. Even I have love and compassion. Then people cry, like, okay, cry, yeah? That only we can do that, but truly, in that, when compassion, love rising others, then we need the yidam deity. Entonces, muchas veces, o sea, tenemos el amor y la compasión, pero parece que no podemos hacer nada, entonces la gente llora, se preocupa, pero entonces realmente sí que podemos hacer algo, que es call the deity. Yeah, so then Como llamar a la deidad. you visualize the Tara and the chant the mantra. Tara mantra is affected to the causes of suffering. Entonces, cuando cantamos, recitamos este mantra de Tara, sabemos que está ayudando a liberar las causas del sufrimiento. So our dedication is affected to the causes of suffering. Someone, example, handicap, you rise in compassion and do Tara practice through your compassion. The person is purify handicap karma future. The person not going to become handicapped. Ourselves also not going to become handicapped. So liberate each other, support each other, helping each other. A través de esta práctica de Tara que tú le dedicas o la diriges hacia esta persona con problemas físicos, le va a rebajar, le va a liberar un poco su problema, y a la vez nos va a liberar a nosotros de tener problemas físicos. Entonces vuelve a generarse otra vez la conexión. See, we call win-win situation, right? Win-win, twice. Entonces esta situación se llama todos ganamos. So that's why these suffering people, beings, actually liberating us. But problem is we don't open our mind. Entonces realmente estos seres que sufren, pero nos están liberando a nosotros. Every single phenomena object is enlightening activity. Todo objeto, cualquier fenómeno tiene la actividad de la iluminación. So how they do enlightening activity? You see beautiful, for example, flower, and they're really Buddha's enlightening activity. As long as you have mindful, know how to do. You seeing the flower mentally, wow, it's so beautiful, offering to Tara, and you chant you mentally offering to Tara. See, that's liberating us. Cuando vemos algo también muy bello, como puede ser una flor, entonces nosotros esta imagen que nos gusta tanto, también se la ofrecemos a Tara, y es una manera de liberarnos. So then, see, these spiritual teachers, when they're facing to challenge difficulty, because the actually Buddha activity and effort to them, they're making them, object of compassion. So some enlightening activities effort to maybe very suffering people like front of you. And then we usually don't know how to connect with it to them, and we ignore it, or we don't recognize. Sometimes we don't recognize. So we have facing to every single day. If you go to in the city, everywhere, so many beings liberating us, but we don't take opportunity. En la situación de que hay mucha gente que está sufriendo, pero entonces nosotros como que no lo podemos ver, no nos podemos dar cuenta. Entonces cuando tú vas, realmente cuando tú vas por la ciudad, puedes ver mucha gente, muchas situaciones que nos pueden liberar.
Would you say about the spiritual teachers first? What people you mean? Yeah, you said before something about the spiritual teachers. Or like many teachers are facing to very challenging. Example, okay, I share one story. One of teacher, his name is George. So he on the way, and then face front of him is like extremely poor person, hunger and dying, no food. And then he extremely rising compassion. So he don't know how to do. He like looking to everywhere. He cannot find food, and then he thinking about I go to get food to give the person, but no time to do that because if you go to look to the food, come back, the Atisha he recognize he going to die, not going to survive. The Atisha thinking about no choice. So only I have my body, and I give my body. So he ready to give body, and then momentarily, Chinreza is appeared to him. Es una historia sobre un maestro espiritual que se encontró delante de gente que estaba sufriendo mucho, que estaban agonizando, que tenían mucha hambre. Entonces él pensó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues me voy a por comida. Pero estos seres estaban tan mal que no había tiempo para la comida. Entonces él pensó que lo que podía hacer era ofrecer su cuerpo para estas personas. Entonces en ese momento que le ofreció su cuerpo, pues apareció Chenrezig. So then Chinreza gave him instruction about Zambala. Entonces Chenrezig le dio las instrucciones sobre Zambala. Zambala, yeah. Treasure Buddha. And we practice in Zambala, we wanting a need, we practice in Zambala. Other actually against the reality Zambala. You everything giving, then Zambala is rising. Cuando tú estás practicando Zambala, entonces algo sale, crece. So then we receive very tiny blessings, no immeasurable blessing. Entonces se reciben como unas enseñanzas muy pequeñitas, unas bendiciones muy pequeñitas. So, people when they're struggling, hungry and not enough, many things, they want more desire. And then in Asia country, many Buddhist people chasing Zambala. Entonces cuando ves a gente que está sufriendo, que tiene hambre, los budistas lo que van es hacia Zambala. Then, not thinking about other Buddhas, only Zambala and Zambala. Entonces no piensan en otros Budas, solo piensan en Zambala. Zambala empowerment, many people come because everybody wanting something, comes money, they say money Buddha, so they okay, I want money, I go to empowerment Zambala. Entonces la iniciación de Zambala, todo el mundo la quiere, va muchísima gente, porque es la iniciación del Buda. Eso, el Buda de dar, de ofrecer, de la abundancia, entonces todo el mundo quiere dinero, quiere then cosas. Of course you get connect to spiritual, and you get some could be due to like dependent individual connections, like you get some blessings, but cannot open to immeasurable, not possible, because you come to Zambala is for true desire, I wanting, that's why I come. So the true Zambala is, no fixations. It's perfection of jnana. It's called Zambala. You open to everything. Naturally, you have everything. Entonces, In other way. Realmente es cuando es el Zambala auténtico, es cuando tú estás abierto no a querer, sino estás abierto a la generosidad, a darlo todo. Entonces, cuando tú estás abierto a darlo todo, es cuando te llega todo. Si haces la otra cosa, que es como que quieres cosas para ti, pues entonces no es el auténtico Zambala.
So then Buddha knows how to create Zambala, people's, quality, create that karma. Entonces Buda sabía o sabe cómo es esta cualidad en cada persona, cómo tiene este karma cada persona. That's why, I share you the story, like Buddha, when he back to his home, he went to the poor old woman's house, asked potato. Buddha really needed that? No, he don't really need. He knows how to create the Zambala hair karma, here coming and praying. Like he have hair, and she offered to that Buddha. She's like free from whole lifetimes. She's okay ready. Not only that life, Otherwise, it's even this life is okay. Like poor, but next life also going to same again, because the not enough karma. The accumulation merit. So that's why true Zambala is generosity. When generosity rising, and momentarily we think we giving sharing is we lost, but and the future is really investment. Entonces realmente cuando es como lo que ha explicado esta mañana de cuando Buda volvió y se fue a la casa de esta mujer que era tan pobre y que le dio la patata, entonces que realmente estaba creando la causa del efecto para la mujer. Entonces realmente cuando hacemos la generosidad auténtica es cuando todo nos viene. Al principio tú piensas que la generosidad es perder, que estás perdiendo cosas, pero en realidad al final estás ganando todo. Entonces es cuando creas esta acumulación de mérito vida tras vida. So we have so many opportunities, like lots, good, enlightening conditions we have, but we don't take that. Tenemos muchísimas oportunidades de iluminación, pero simplemente nosotros no las cogemos, no las utilizamos. So that's why, it's in the spiritual energy moving in the flow, and the worldly idea is totally other way, like against. En el mundo de la energía espiritual todo se mueve, todo está fluyendo. Can you say it again? Spirit and worldly, the worldly with samsara energy. Vale, pero entonces en esta energía del samsara a veces se confronta. So in the samsara, you have more fixation, grasping, and you more hoarder, you can gaining more power. And spiritual level, you letting go everything, let go selfish, and generate love, compassion, generate this, generosity practicing, and then naturally comes everything. Cuando estamos en el samsara estamos muy apegados a todas estas fijaciones, a todos estos deseos y estamos como ahí encerrados, pero como muy fuerte, ¿no? Muy cerrados. Cuando vas a un nivel superior, a un nivel espiritual, todo empieza a fluir. Cuando tú has dejado ir muchas cosas, muchos de estos apegos, entonces es cuando te vienen muchas cosas. Pero primero tienes que dejar ir. So then, in the samsara worldly level, sometimes we think are helping people, but truly they're helping us. En el estado ordinario del samsara, muchas veces nosotros decimos, estamos ayudando a la gente, estamos ayudando a las personas, pero realmente son estas personas las que nos están ayudando a nosotros. So if you see one is really hunger and thirsty, you see that person is extremely suffering, you have arising compassion, you giving food for them, drinks, and then which person really get more benefit? Think about. Entonces cuando tú ves una persona que está muy hambrienta, muy sedienta
y entonces tú te viene la compasión y entonces buscas comida y bebida para darle a esta persona. Realmente, ¿quién de los dos se está beneficiando más? Pensad en ello. Who's getting more benefit, you think? ¿Quién está teniendo más beneficio? Pensar en ello. Creo que se está preguntando. The person who gives. See, that's it. See, who give? You already good, you know. I think I don't have to share teaching these things. You know. que sí, que muy bien, que lo sabéis muy bien, que no tiene que compartir esta enseñanza, entonces. So if you're really giving, no any expectation yourself, no any agenda, okay, and through your compassion, rising, you giving, if long as you have that, to be free from hungry cause karma. Entonces, cuando tú realmente das sin ningún tipo de expectativa, simplemente das con esta compasión, entonces tú estás limpiando este karma de los seres hambrientos. Yeah, so then see, that person really liberate us free from hungry cause. Entonces esta persona que tenía hambre, a la que hemos ayudado, la que nos está liberando a nosotros de los espíritus hambrientos, de este karma de espíritus hambrientos. So that's why right now, you know, our situation, you know, connect with so much animals. En nuestra situación estamos conectados con muchos animales. We have easily, you know, take birth to animal realms because so much, you know, we connect to animal, we using their, you know, body eating and clothes, so many ways. And think about how many we eat animals like one lifetime and human beings, like hundreds of fish, you know, thousands I think goes up, right? And then, you know, other like cows, chickens, like even some people say I'm vegetarian, but we eat eggs. Eggs come from, you know, chickens. So, and then we use many different kind of product like cloth, shoes, so many things from animals. We have like all own this all karma from them, you know, and we can do win-win situation, but we can be really loser. So that's up to us. So that's what Dharma practice is truly serving us. Long as we're doing that, and we need knowing, recognize what's going on first, right? And then, you know, generate compassion and dedicating and chant Om Mani Padme Hum, you know, always like much ever you can chant Om Mani Padme Hum. So these 6 syllables, like all the you know Buddha's teaching, is bring to these 6 syllables. The due to you know Chinrezek, compassion, Buddha's power, he bring to all the teachings these 6 syllables. And then these 6 syllables, you know, dedicating, liberating other beings. So that's why when you know we do this animal, like you know eating meat and all doing things, knowing, recognize, chant the Om Mani Padme Hum mantra, thinking about Chinrezek, you know, supplicating all the time, doing these prayers, and then we also don't get karma, and also we eating the beings also receiving this payback to them. So you know that's why the yidam deity practice is we need, because otherwise we don't have any something protect ourselves, we cannot have for others. So that's why we need tara, Chinrezek, you know. En esta conexión que explica con los animales, nosotros realmente utilizamos los animales para todo, para comida, para ropa, para vestidos. Entonces, durante una vida podemos comer muchísimos, unos miles de animales, ¿no? Entonces, hay gente que decide ser vegetariana, pero también si comes huevos, bueno, estás comiendo algo que forma parte del animal. Entonces, como para hacer
la situación de todos ganan, que antes ha explicado, es muy importante hacer Om Mani Padme Hum, que es el mantra, que es un mantra como que Buda a través de Chenrezig, pues ahí hay una concentración de energía que va a ayudarnos como a devolver, ¿no? A pagar un poco a todos estos animales que han muerto por nosotros. Entonces, cuando estamos en esa situación hay que recitar, hay que decir el mantra Om Mani Padme Hum. Y en estas sílabas hay está condensada una liberación hacia todos estos animales que han muerto. Entonces también nos fijamos en Tara. So then long as we have a compassion and the love and the compassion, the bodhicitta is naturally rising, comes. Cuando tenemos el amor y la compasión, como hemos dicho, pues la bodhicitta ya sale sola. So bodhicitta says I want reach the enlightening states, enlightenment. I want enlightenment. Reason then I want to help them, liberate them. Entonces la bodhicitta es yo quiero este estado de iluminación, pero yo quiero también liberar a todos los demás. So that's why here says, see, in this prayer says, self-aware, I help them attain the automic state of Tara. So much or soon as possible, I help these beings liberated to Tara, Mandala, means enlightened states. Por eso dice en esta parte de la enseñanza que cuanto antes, lo más rápido que se pueda, quiero liberar a estos seres y que se conviertan en Tara. So the bodhicitta is we call embodiment of the enlightening. Enlightening means embodiment of bodhicitta. La iluminación quiere decir como que se personifica en la bodhicitta, este deseo de iluminación. So the bodhicitta, is rising in our minds too. So then we no longer suffering, always happy, and you have a courage to help for other beings. Entonces, cuando esta bodhicitta crece y está en nuestra corriente mental, pues naturalmente surge la felicidad, surge la valentía de ayudar a otros, de sentirnos bien. The bodhicitta goes two sections. Bodhicitta tiene dos secciones. So it's called the aspiring bodhicitta De la bodhicitta spayana and engaging bodhicitta. y la bodhicitta inga. So aspiring is La bodhicitta de aspiración y la bodhicitta última. so I want to help, I wanted to do. So it's I wanted to liberate others. So all your intention, good intentions, is called aspiring bodhicitta. Esta bodhicitta de aspiración es la que te lleva a tener este deseo fuerte de liberar a los demás. So today, you wanted to join this teaching, and before starting teaching, it's all your aspiring bodhicitta called. Entonces, cuando tú te unes, por ejemplo, a esta enseñanza, primero, antes de recibir la enseñanza, haces esta bodhicitta de aspiración. So now you are in the teaching, it's called engaging bodhicitta. Entonces, cuando estás en la enseñanza, es cuando vas a la bodhicitta última. So the engaging is goes to 6 paramitas. Entonces, la bodhicitta última contiene los 6 paramitas. 6 paramitas. First is called generosity, El primero, generosidad. and then morality, conduct, Entonces, el 2 es como una conducta moral and correcta. participation. El tercero es la paciencia, practicar So- la paciencia. So these 3 is Buddha, his sharing is for focus for more lay people. First 3 is. Estos 3 son muy importantes
Y eso es lo primero que tienes que focalizar. So lay practitioners can do this first three. Los practicantes pueden empezar haciendo estos tres. Then the last two is for more share for the monastics is meditation and wisdom. En los otros dos es un poco más como para monjes, para monasterio, que es la meditación Wisdom. y la sabiduría. Then number fourth is called the effort, the joyful effort. Entonces el esfuerzo, So that's actually we ordinary like lay people also need, monastics also need the sharing for both. entonces este esfuerzo es lo que se necesita cuando ya quieres estar en el monasterio. So that means like lay people have to take care of family, like life, and then you can practice it like generosity, conduct, and passion. O sea, Easily. las personas laicas, pues que tienes una familia, que tienes un trabajo, que tienes gente para cuidar, tienes que focalizarte en los tres primeros. The monastics, like you have to do that, but it's not only that. You have to plus then meditate and wisdom. Entonces los monjes tienen que hacer estos tres, pero además tienen que hacer la meditación y alcanzar la sabiduría. So then all our, like drawing actions is come to these 6 categories somewhere else. Entonces todas las acciones pues están comprendidas en estas 6 categorías. So it's called 6 paramita. Que se llaman los seis paramitas. And then all the Buddha's teaching is bring to in these 6 categories, like 6 paramita. Todas las enseñanzas de Buda realmente lo que nos traen es hasta estos 6 paramitas. So then the power of Chinrezig, through his compassion, all this bring to the 6 syllables Om Mani Padme Hum. Entonces el Chenrezig a través de la compasión nos lleva a estas 3 sílabas de Om Mani Padme Hum. Yeah, long as we chant Om Mani Padme Hum, you practicing all these 6 paramita, you practicing all the Buddha's teachings too. Realmente cuando hacemos Om Mani Padme Hum estás practicando estos 6 paramitas y estás practicando las enseñanzas de Buda. So that's why when we, see the beings suffering, Cuando and you ves la feel gente, compassion rising for, others, and then you chant the Om Mani Padme Hum, dedicating for them, we are not handicapped, we have something to benefit others. cuando entonces vemos a las personas que sufren, que lo están pasando mal, entonces si hacemos un Mani Padme Hum, realmente los vamos a beneficiar mucho. So, long as you have a compassion, you do this all the, mantras Om Mani Padme Hum, we purify animals' karma, and we also benefit to them too. Entonces también si hacemos un Mani Padme Hum con esta compasión, pues si lo dirigimos hacia los animales, también los vamos a beneficiar mucho. So another level, we cannot generate compassion easily. So that's why we have to visualize the Tara and the Chinrezig reasons, because they are embodiment of love, embodiment compassion. So you think about the Chinrezig, Tara and the chant mantra. So we have a support. Entonces, como no es fácil tampoco generar esta compasión, por eso nos apoyamos tanto en Chenrezig como en Tara, porque son la personificación de la compasión y la personificación de la sabiduría. Entonces estos son nuestros soportes. Yeah, so sometimes like somebody really cold, frozen, and you cannot help them to warm up, so you make fire for them, fire can heat up them. Same, like we cannot help other beings, due to our ability, then we visualize the Tara and Chinrezig, so that's, mantra practice, then, we help them others.
Es como cuando encuentras a alguien que tiene mucho frío, que está casi congelado, entonces tú enciendes un fuego para ayudarle. Entonces cuando tú visualizas a Tara y cantas el mantra, entonces estás ayudando también a esta persona. So, some people thinking, why we have to practice a yidam deity is just generate love, compassion, and go to 6 paramita easy. Like some people say, I don't think need to ask somebody like Tara Chinrezig. I don't know they are exist or not. Many people has this kind of conceptual thoughts. Mucha gente tiene también estos pensamientos conceptuales que dice, pues yo esto la verdad no lo veo, no entiendo, o sea, no me creo que exista Chenresi, Tara. So that's very ordinary people thinking idea, you don't have any idea spiritual energy. Entonces, cuando piensas así, cuando tienes esta duda, eres un ser muy ordinario, no tienes muy poca energía espiritual. Tara is embodiment love. Chinreza is embodiment of compassion. See, so long as you believe love and compassion, then these deities exist. Entonces, Tara es la personificación del amor, Chenresi de la compasión. Entonces, desde el momento en el que tú crees esto, que aceptas esto, pues ellos son amor y compasión. So, this all the enlightened beings, los seres iluminados, love, compassion, and bring to this deity's form body. Los seres iluminados llevan como el amor y la compasión a estos seres, a estas deidades. So, that's the reason, like we don't have ability to, we can, through our love, compassion, not enough, then we need yidam deity, visualize the Tara, Chenrezig, and through our devotion, chant the mantra, do practice, then that the power of this Buddha's blessing, they can benefit others, we can benefit others. Como solos realmente no podemos hacer que surja este amor y esta compasión, pues entonces por eso necesitamos la ayuda de estas deidades yidam, que son Tara, que son Chenresi, que son los que nos pueden ayudar a alcanzar esto y a beneficiar a todos los seres. So we practicing, in example, this Tara Sadhana today, we practicing Tara. One day you true devotions rising Tara, and you feel blessing Tara, and then you always happy because so like I have something on my protection, and like you can feel okay, I have Tara, and I can not going to stuck in some samsara suffering. Tara going to help me, and I can help for others because I have a Tara. Something you feel confident if you practicing, then rising yourself. Entonces cuando hacemos esta práctica de esta enseñanza de Tara, entonces va creciendo en nosotros esta confianza, esta idea de Tara, entonces tú te vas sintiendo cada vez más como Tara y vas confiando. Entonces esto es algo que te va a proteger y que a la vez te va a beneficiar mucho y te va a ayudar también a beneficiar a los demás. También cuando recitas el mantra y cuando estás trabajando estas enseñanzas. So when we do the Vajrayana, this practice, we say we need a guru, we need a yidam deity, we need a dharma protector. So long as you have these three, then we enjoy very happy in samsara. Without these three, you don't have father, you don't have a mother, you don't have any protections yourself. So then suffering. Entonces, mientras necesitamos estas tres cosas, estos tres elementos para poder estar bien y ser felices en el samsara, que es el guru, Yidam deity. Yidam, la deidad del yidam, Sí.
the guru is the same as our father. El guru es como nuestro padre, Deity is the same as the mother, okay? es como nuestra madre, el yidam de la deidad. And then we are same as like child, don't know anything, then who take care? Parents. Entonces son como los padres, son los protectores. Son Then- los protectores. Yeah. Mientras tenemos estas tres cosas, pues podemos vivir en el samsara sin tanto sufrimiento. Si no lo tenemos, el sufrimiento es seguro. So that's why, practicing yidam deity is become more connected to the Tara, and then you feel more blessing, devotions rising, and you get more confident in yourself. When you have to do something, always you think, oh, I can call Tara. Entonces, cuando vas practicando esta enseñanza con la deidad yidam, pues va creciendo tu devoción, cada vez te vas sintiendo más segura, más confiada. Entonces, cuando tienes que hacer algo, pues llamas a Tara, dices, puedo llamar a Tara. En realidad, Tara está dentro de ti. So that's, before practice, we needed to go through this love, compassion, bodhicitta. Reason is without this, elicit some feelings ourselves, and then Tara, okay, Tara, Chinrezek, okay, Chinrezek. So everything is okay, but reality is nothing we have. Tenemos que ir primero a través de este amor y esta compasión y la bodhicitta para que realmente la práctica nos lleve de una manera auténtica. Si no dices, vale, Chenre, sí, Tara, pero no es algo significativo. So that's why I mentioned many times, long as you have love rising, you think about the Tara, your love is expanding naturally. We have very tiny fire. Our tiny fire is become joined with big fire similar. And our love compassion is a cup of water, but it's pouring in the ocean, become join one big ocean. Similar, when we generate the first love compassion, then you visualize the Tara enlightened beings. Your love compassion is expanding and inseparable with them. So then you feel happy. Entonces, desde el momento en el que tú tienes este sentimiento, sentimiento de Tara y lo puedes expandir, te vas a sentir como también muy feliz y es como un pequeño fuego que realmente cuando se expande puede hacer un incendio o una taza de agua que realmente puede llegar a ser parte de un océano. Entonces tú te vas a sentir muy feliz. So long as this, love, compassion is in your mind, and then thinking about Tara, even you not chant anything, you feel very blessed, joy, and also you feel your whole body become Tara same body, become yourself as a Tara's form body. You naturally connect to inner many body energy. You can feel. You rising the energy rising from your body and all positive feeling. Entonces cuando tienes esta sensación de Tara dentro de ti, vas a tener como unas sensaciones en el cuerpo muy placenteras, muy agradables y muy positivas, que te van a hacer sentirte muy bien. So long as you have this experience, then you rising really strong devotion. You can feel tears rising in your eye, and you feel Tara is be there. You can feel yourself as a Tara, and absolute amazing experience you comes, and then same time you free from all the obstacles and feel bliss and joy. Te puedes llegar a sentir cada vez como con más bendiciones, te puedes sentir como cada vez ves a Tara, Chenresi como algo más grande, algo que ya como que te pertenece a ti, entonces vas a sentirte también como muy liberado de obstáculos, puedes liberarte de los obstáculos.
Then you see the Taras Tanka, El tanka Okay. de Tara feel different, kind of like feels alive. parece que está como viva, ¿no? Que la puedes ver muy, Mm. muy bien. And then seeing momentarily you forget I and self. Entonces cuando miras hay un momento en el que te olvidas del yo. Sometimes like you feel body energy, like you see the tangas statues, like feeling rising inside your energy. También a veces puedes sentir mucho la energía dentro de ti, la energía que crece, que viene de estas imágenes, de esta estatua. Then you say like this is a very special object. Estos son objetos muy especiales. So when you momentarily thinking about the Taras form body, tankas and its statues, feel become very connection, naturally devotions rising, all this afflictive emotion, conceptual thoughts is dissolved. Cuando So tú visualizas, cuando tú observas, visualizas estas imágenes de Tara, pues de una forma natural te liberas de las aflicciones y te sientes muy bendecido, te puedes sentir muy bien. then very powerful blessing you receiving we get on experience. Entonces experimentas como unas bendiciones muy poderosas. And then you cannot explain to others the very special. We cannot say this no duality experience, but through devotion, yidam deities blessing experience. Long as you have that, you can dissolve many negative energy. It's naturally loving kind is rising your mind, and you seeing the Taras image form, fear becomes strong connection. So then you're always happy. Es algo que es difícil cuando lo experimentas, es algo muy personal, es algo que es difícil de compartir, pero en el momento en el que tú sientes, tienes esta percepción de Tara, crece mucho tu devoción y realmente puedes liberarte de muchas aflicciones. So then we can say this Taras Tanka is seeing liberation. Entonces podemos decir que este tanka es sí, Seeing liberation. es, Liberation by seeing. tiene el poder de la liberación al verla, por observación. Cuando lo miras te puede liberar. Yeah. When you have felt sad, you see the Tanka image Tara, like, or you visualize the thing about sadness naturally dissolve or release, liberate. Entonces cuando tú miras, cuando tú observas la tanka de Tara, entonces de una manera natural te libera, te sientes liberada. So feel very happy. The reason is because this form body is embodiment of love and wisdom, has have always power, but due to our fixation, we don't recognize. Entonces todo esto es porque esta imagen, la imagen de Tara, es la personificación del amor y de la sabiduría. Lo que pasa que debido a nuestros obstáculos, nuestras fijaciones, no conseguimos verlo, no conseguimos apreciarlo. So then even you don't do any chanting prayers, but you have naturally connect with your heart. Entonces, aunque tú no estés haciendo plegarias, pues estás realmente conectado con tu corazón. So then other side is like we have go to this wisdom section, visualizing. So tomorrow we can continue in this section, sharing teaching. Today we leave there. Ahora lo vamos a dejar aquí, mañana seguiremos con la parte de sabiduría, que es visualización, la página 55. So we have to share this, loving, compassion, deities, blessing. I share lots of Mahamudra and Dzogchen, so it's the people are already going to forget these important teachings. So that's why I'm sharing in the Zone Sangha. De que esto lo está compartiendo con toda la sangha para que no lo olvide muy rápido.
Okay, so we have few questions. If you want questions, maybe from Zoom is okay. Like we can talk after. Ahora es el momento de las preguntas. También pueden preguntar desde el Zoom. Si queréis preguntar algo o algo que igual no ha quedado muy claro. In the Zoom, anyone has questions? Please ask question from exactly the teaching from teaching. If you question other things, I cannot answer. My brain is not working, only working for what I share the teaching, that's it. Okay, so Shira, please translate. Yeah. 请问。上师晚上好，我有一个问题，想知道如何来转化我们的欲望。有时我们明明知道这是欲望，想去阻止它，可是最后还是阻止不了。请问上师，我们该怎么办？这就是我的问题。好，谢谢。How to transform our desires? Because all the while we want to stop our desire, but it is unstoppable. But she has difficulty in transforming the desires. So transform desire is we generate this what we share the teaching love compassion that helps stop the desires. Desire is selfish, and loving compassion is other way, other side. So that's why when loving comes, desire stopped. When compassion rising, desire stops. When thinking about the Tara, desire stops. So all this practice is antidote for desire. So just we need mindful, recognize I have a desire. Of course we are human being, like that's why we stuck in human being realm is due to desire. So we have recognized desire, and then much ever you can generate this compassion, love, and yidam deity, supplication to Tara, that helps reduce the desire, cut the desire momently. 上师回答就说呢，今天我们所讲的度母的修持法，特别是慈心跟悲心的升起，就直接能够把我们的这个自私自利的念头，这个欲望的升起，把它直接给干掉，把它转化掉或者融化掉。因为这个欲望是自私自利的，这个慈悲心的升起是利他的、无我的、利他的，所以慈心一升起，悲心一升起，或者是一下子观想度母的身容身相的时候，那自私自利的这种心就不见了，当下就升起了利他的、无我利他的这个心。所以今天我们所讲的一切慈悲心的修持、菩提心修持，包括本尊观的修持，都是为了要对治我们自私自利的这种欲望而有的。所以一旦只要能够在心中升起纯粹的慈心、悲心、菩提心，乃至升起本尊的观想，比如说度母呢，当下就能够把你的这个欲望呢给断除掉，或者是至少会获得烦恼上、欲望上的减少不至于太过的增长所以今天所讲的一切都是能够转化掉你的这个所谓的欲望的烦恼的。那如果是我们身体的欲望呢？ How about physical desire, Khenpo? Physical desire. I think she means sexual desire, maybe. So physical desires, and whatever desire is a mind create, mind create. And that's why, the intention mind is changed, then desire also transform too. 身体上的欲望，一切的欲望都是心升起的心升起才有那个想望，才有那个欲求。所以只要转化了你的心，身体也跟着被转化。所以所有的欲望都是从心那边下手的。好，感恩上师。Thank you. Next. 还有吗？顶礼上师，弟子想请教一下，就是看到度母的唐卡呢，就可以解脱了。
感觉以前听到解脱是一个非常艰难的事情，那看到度母的唐卡就可以解脱，这个是指什么时候可以解脱？还会需要修行吗？感恩。Okay, well, you talk about seeing liberation. When we see the Tanga of Tara, then you gain liberation immediately. Is this ultimate liberation? When can we see the Tanga of Tara and then spontaneously we can get enlightenment? Is that possible? When will it happen? Can you say again? I didn't get. You talk about seeing liberation. When you see the image of Tara, Tanga of Tara, you gain liberation immediately. So how is it possible? Because we are seeing the Tara of the Tanga of Tara every day, but still we are not liberated. When can it happen? The ultimate liberation. Yeah. I think liberate every moment, but maybe not knowing. So when you have this strong conceptual thoughts, when you see the Tara and the Tanka and the fear become what I share, through your compassion, love, connecting Tara, and all your thoughts dissolve the moment, because also impure perceptions dissolved, seeing the enlightening form body. So it's liberated from this, conceptual thoughts. 其实我们刹那刹那呢，决心都是跟我们一起同在的。刹那刹那，我们都是解脱了的，本来就解脱，只是我们不认知、不明白的我们的本来面目而已。所以，因为我们本来解脱，所以我们看到度母唐卡、度母圣像的当人呢，我们就跟这个没有妄念的、非恶缘的本尊观直接相应，然后跟慈悲观直接相应。这样我们就会认真到我们本来已经解脱的这个本来面目。那其实我们已经解脱，我们不知道而已。那所谓的见解脱，就是当我们看到唐卡的圣像圣容的时候，度母的圣像圣容，然后加上升起慈悲心，就会唤醒我们本来已经解脱的这种本来就具有的这个功德。Then also during the lifetime we have that connections in the Pardo. Then deity is appeared to in the Pardo. So if that happens in the Pardo, then liberate, fully liberate. 然后，如果你在生前的时候有多看度母的圣像，多修度母的话，那死的时候、临终的时候，度母现前，那就是中阴身的时候获得本尊的加持跟接引的话，那个就是临终的中阴解脱。OK， 好吗？非常感恩上师，非常感恩，太好了。Thank you very much, Khenpo. Next， 还有下个吗？直接问好。丁理师傅，能听清吗？顶礼上师，我想请问一下，心里知道要精进，可是行动上很懈怠，该如何对治懒惰呢？想精进功课，有时候会升起很强的懈怠心，即便观无常也效果不大。感恩上师，感恩义师。We know we want to be diligent in our practice, but sometimes we feel very lazy. We don't feel like doing anything. So, what is the antidote? Although we know that everything is impermanent, but we still don't have the mood to practice. Yeah. So there's not enough meditate impermanent. That's why. 这是观修无常，观修的不够透彻。Precious human body and impermanent. So we have to apply that meditation. 上次建议说要多修这个人生暇满难得跟这个无常、生死无常，多修这个，加深这方面的禅定。好的，感恩上师。Okay, next. Thank you. 下一个。感恩上师。我有2个问题想请教一下。第一个呢是修本尊跟大手印的禅修，哪个更为重要？我们在家人修法的时间有限，就是如何来分配那个时间？第二个问题呢是学法多年了，
在不同的上师面前灌过不同的本尊的顶，那个如何选定自己有缘的那个本尊来专门来修？感恩上师，感恩义师。Two questions, Khenpo. First question he asked about yidam practice and Mahamudra meditation. Which one is more important? How do I combine these two together? Which one is, because I'm a lay person, Khenpo, I don't know how much should I use my time to practice yidam and also meditation? How do I separate my time in practicing these two separately? First question. Oh, so which is more important? You mean yidam and Mahamudra? Yidam, Mahamudra, yeah. Which is more important? Both are important, not separate. Like we cannot say this is important, this one not. Same. Both are important, yeah. 这两者都是同等重要，不能说这个比那个重要，那个比这个更重要，两者是同等重要的。Food is important or cloth is important? 上次问说衣服重要呢，还是食物重要？吃饭重要还是穿衣重要？所以两者是同样重要。上次说。How should I allocate my time? He said I'm a lay person, so how much time should I spend in meditation on yidam, and how much time should I spend on Mahamudra practice? How many times you practice Mahamudra? You mean? How much? Yeah. How much time? Unlimited time. Unlimited. 无时无刻都必须要修。Much ever you can. Just simple way say much ever you can, right? We much ever we can. 尽量多修，次数越多越好啊，尽量精进哦。We don't have time schedule, and 你不需we can dilute it 24 hours, no time schedule. Then you can go back to 24 hours Mahamudra is also same. Other way. 所以，因为我们24小时全天候都在无明的蒙蔽之上，所以这也是证明表示说，24小时我们全天候都要修，大手印都要修本尊观。Now, next question, Khenpo. I received many empowerments, many wang from many gurus, and I have many deities now. So I don't know which one to choose. Which one should be my deity, my yidam? Or the deity already choose, so then no, you cannot say I'm going to choose that. You already choose everything. 你已经受了所有本尊的灌顶了，所有的本尊都是你选择的，所有的本尊都是你的本尊了，没有说这个我要选这个，其他我不要，所有的本尊都是一体的。So no, just have to knowing all the deity is oneness, inseparable. Doesn't matter which deity focusing, knowing one is important. 那你要知道说，所有的本尊都是一位的、一体的，他们都是平等的、不二的。要知道这一点，这个才是你真正的本尊。好吗？感恩上师。Thank you. So somebody bought many houses and different locations. Then you cannot say which is my house. All the houses is your house. Long as you already bought everywhere your house, then you know which one you use, like according to your your time or day. Like then that's the moment that house is yours. So same, deity you already has empowerment, instructions, and know which deity apply that moment you are belong to that one. 虽然说不要加以分别，因为你比如说你在不同地方买不同的房子，这些房子通通都是你的房子啊，虽然在不同的地方，所以你所有的本尊都是你的本尊，你已经灌过他的顶，得到了他的口传跟解释，都得到了这个灌顶嘛，所以都是你的本尊。那什么时候修什么本尊，你自己来决定。比如什么时候要住在哪一间房子里面，你这么多的房子。都是看你个人的需要来决定、来抉择的。主要的关键点就是不要把所有的本尊当作是不一样，他们都是一体的、不二的就可以了，好吗？顶礼上师，
您刚才说我们的解脱呢是刹那刹那的，那我们在处理问题的时候，有时候还是挺难的。然后呢，也没有佛菩萨的那种解脱的状态，那这种也不算解脱吧，是吧Khenpo, you say we are liberated moment by moment, right? Yes. Yeah. So, but in day-to-day life, we still have a lot of struggles and obstacles. When facing with so many obstacles and challenges, we still cannot go through it. How to maintain that kind of awareness in our day-to-day life. So that's why we need yidam deity, the special object. Last teachings I mentioned some important instructions you have to memorize and apply, in your mind and mentally read, meditate. So any situation, any time, have to apply, is visualizing deity or awareness. 所以上次说是因为很难在日常生活中都保证这个器皿的觉性，所以我们需要本尊的加持本尊的加持也是很重要。然后其二就是上次教授大手印的时候跟我们讲这些口诀的教授要记要背诵起来，然后生活上运用常常去思维去朗诵去思维当中的含义，那如此的反复的串习的思维，这样就能够对我们的修持是很有帮助的。一个是本尊的加持，一个是口诀的运用这两者就可以了。Okay, the last one, please. The last question. 最后一个问题来。典礼上师，想问一下，就是前几天听那大手印，还有这个度母祈请文。还有个今天教的白度母，就是每天如何修持，然后是怎么应用到生活中，就是对治自己这些执念。Khenpo, you taught us the Mahamudra, instruction of Mahamudra last week, and also the 7 supplication to Tara. How do we utilize this practice into our daily life? Because we have a lot of issues, a lot of problems as a layperson. So we have lots of issues, distractions. That's the reason we have to, apply the practice. When we're hungry, that's why we have to eat food, right? If we don't hungry, then we don't have to eat food. We get cold. That's why we need a cloth. And we have these distractions. We have emotions. So that's the reason we need to apply, deity practice, Mahamudra, and then it just like, according to, depending, according to time, and any spiritual practice we have to apply. So the question is how to apply it. It's mindful. 好，那个上次回答就是因为我们有烦恼，所以才需要大手印的口诀的教授跟度母的观修，因为我们肚子饿，所以才想要吃饭，因为有寒冷才需要穿衣服，所以我们因为有情绪烦恼的困扰，所以我们才需要本尊的加持跟大手印的禅修，所以要保证这些要不断的串习之外，就是要保持这个正念修持正念法门呢，让这些我们所修的东西能够无时不刻的在我们的日常生活中起这个道用，起它的作用，就正念的法门，修这个。Thank you. So now we go to the Sadhana. Om Tare Tu Tare Tere Mama Ayanjana. 回归我们的法本Om Tare Tu Tare Tere Mama Ayanjana Pinya Patrankara Soha. Om Tare Tu Tare Tere Mama Ayanjana Pinya Patrankara Soha. Offering. Om Aya Tare Sapare Vare Argam Rade Soha. Om Aya Tare Sapare Vare Padeng Rade Zaye Soha. Om Aya Tare Sapare Vare Pipe Rade Zaye Soha.
Om Ayatare Sapare Vare Dipam Trade Saye Soha Om Ayatare Sapare Aloke Trade Saye Soha Om Ayatare Sapare Gende Trade Saye Soha Om Ayatare Sapare Nevede Trade Saye Soha Om Ayatare Sapare Shadda Trade Saye Soha. The crowns of gods and the demigods pay homage to you, lotus feet. You who liberate from all unfavorable conditions, are praised and posted to Mother Tara. La do la men ju bin ji, xiao jie pe mo la du ne, hong ba gen le zhong ze ma, zhong me yong la sa make the offerings, giving praise, and then dissolve into the state of non-duality. Chujen do de by this virtue, deeds may quickly attain the wish granting will, and may all sentient beings without exception be established in that state. Gewan de yen yor de da ye yen kolon drup jurne drowa che cha ma le ba de ye salang gu bar jo. Now it's going to do the daily prayer. Khenpo and Lobong Genso, please. Daily prayer starting. Daily prayer. There, I don't know, can you unmute and Dharmasriya? Yes, they're unmuted, Khenpo. Oh. Everybody's unmuted, Khenpo. Oh, I see.